Bhagavad Gita, lifestyle changes and creates peace and harmony in the universe. Bhagavad Gita, Chapter 9, the most confidential knowledge, Raja Vidya Raja Guhya Yogam. Test 15. Gnana yajnena chapanye यजन्तो मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम. Others engaging in the gnana of cultivating knowledge worship me by many methods. Some see me as undifferentiated oneness, that is, non-different from them, while others see me as separate from them. Still others worship me in the infinite manifestations of my cosmic form. अन्य लोग जो ज्ञान के संवर्धन हेतु यज्ञ करने में लगे रहते हैं, वे विविध प्रकार से मेरी ही आराधना में लीन रहते हैं. कुछ लोग मुझे अभिन्न रूप में देखते हैं जो कि उनसे भिन्न नहीं है, जबकि अन्य मुझे अपने से भिन्न रूप में देखते हैं. कुछ लोग मेरे ब्रह्मांडिका रूप की अनंत अभिव्यक्तियों के रूप में मेरी पूजा करती है. మరికొందరు జ్ఞాన సముపార్జన యజ్ఞంలో నిమగ్నమై నన్ను చాలా రకాలుగా ఆరాధిస్తారు. కొందరు నన్ను తమతో అభేదమైన ఏకత్వంగా చూస్తారు. మరికొందరు నన్ను తమ కంటే వేరుగా పరిగణిస్తారు. ఇంకా కొందరు నా యొక్క విశ్వరూపం యొక్క అనంతమైన ఆవిర్భావంలో ఆరాధిస్తారు. ప్రాక్టికల్ అప్లికేషన్స్. People engage in different forms to serve the Lord, such as through Gnana Yoga, Karma Yoga, and Bhakti Yoga. They are not different from the God, as Sohom, I am that, and Shiva Hom, I am that Shiva. They are spiritual souls and can never become supreme. They can never be Vishnu nor Shiva, but they are higher level souls and think that they are different from the material world, which is the basis of self-realization. They are spiritual souls only, but can never become supreme. प्रभुपाद की जय. हरे कृष्णा.